and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aiboan. Vidie e parange vadie Abru almeda dimel ruberu Ferera gienene at cantoru Valentina signorina manje tukari Mankasada bandinava mang mostarakari Mankasada bandinava mang hari hendakari Ratinya gahala signorina. Hey! Visituru maliyaka, visirunu kauma endan, gayamu koden kafirinya. Kana kana kumura idam, hawa diberi panam. I am your lovely Kella, signorina. I am your lovely Kella, signorina. Ratinya gahala, sajadala, birain kalderam iskara palla. Eres tan linda Katarina, eres tan linda Francina, eres tan linda Josefina. I am your lovely Kella, signorina. Magadiga para tote, yana vita hatata hate, horahin banana pena. Situvili satuta dige, pipuna kusuma obe. I am your lovely Kella, signorina. I am your lovely Kella, signorina. Compagnie vidie e parange vadie, abru almeda dimel ruberu. Ferera gienene at cantoru, Valentina signorina manje tukari. Mankasada bandinava mang mostarakari. Mankasada bandinava mang hari hendakari. Ratinya gahala sajadala, biravain kalderam iskara palla. Eres tan linda Katarina, eres tan linda Francina, eres tan linda Josefina. I am your lovely Kella, signorina. 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 Elvis, It's Now or Never, as seen in Legends in Concert, Bill Cherry, on 15th and 16th November 2024 at the Grand on Princess. Full band show featuring country and western singer Scott Dan.
For more details, contact Serena 0422 563 893. St. John's Past Pupils Association Inc. presents Country Night at the Grand on Princess on the 26th of October 2024. Music by No Limit and Esric and guest artist Zuzi Corner. For more details, contact Bertie 041 497 9483, Frank 041 497 9401. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today in this Ayurvedic segment we would like to answer some questions that we have received in the studio. This is with regards to hay fever. Now, a lot of people suffer from hay fever. Now, I would like to bring out some useful information. The hay fever is that if you are fresh from Sri Lanka, you will never have hay fever. Why? Because we have a built-in immunity. In Sri Lanka, we inhale a lot of pollution from the motor cars, from lorries, buses, because they are a little bit old and their combustion is not optimum. And also there's a fair bit of dust. And also there's a fair bit of pollen and things like that. So we keep inhaling. So that has built our immunity. So day in, day out, we breathe, so our immunity is good. Now, after migrating to Australia, after 10 years of time, that immunity slowly goes to sleep. Now, Australian air is very clean, hardly have any pollution, because either the motor cars are electric or their combustion is very good. And they use high octane petroleum for that matter. But people suffer from hay fever when the seasonal change happen, when there is a lot of pollen, that will create a cascading reaction in our body. It's an allergic reaction. Allergic reaction that will make you feel totally uncomfortable. Your eyes become red, itchy. There will be some tears coming. And your throat will dry, some pain, and even a little bit of fever. Very uncomfortable to move on. So conventional medicine will allow you to have antihistamine. So over the counter, Zyrtec, Claritine, anything. You take it and you will feel better. But instead of that, there are things that you can do that you are not going through this phase. Very simple things. Simple things such as an nasya. So home remedy before the seasonal change come in, before the pollen season starts, if you take at least some sesame oil, do some steam at home, steam inhalation, and put some sesame oil in your nose and inhale it, at least 3 drops in each nostril. 3 drops, 3 drops. Inhale it deeply. Keep doing it again, steam for another 2 minutes, 3 drops of sesame oil, 3 drops of sesame oil. These will build our immunity, because sesame of course is made from sesame seeds. Highly therapeutic. If you please don't take the roasted sesame that is there to flavor the salads. If you go to Coles, that's what you will find. You have to go to the Indian grocery or Sri Lankan grocery and find the cold pressed pure sesame oil. This is very fragrant. Use that. And I will also tell you, if there is anyone coming from Sri Lanka, especially from the north, there is still a very good brand, forget the brand, a pure sesame oil. How you know is that when you open the lid, the whole area becomes very fragrant. This was initially done when I was in Sri Lanka. It's from a family. I forget the name of this family, but they are very traditional sesame oil makers. So equally good. And then
of course, put some oil in your head. Why? Because that will help you to soften the mucus. The soft mucus will always drain through your natural channels. Keep in mind that it is a mucus related allergy. So if you drain the mucus and if there is not excess amount of mucus, then your allergy symptoms will be very less. Now, to reduce any type of allergy, what is the home remedy? Turmeric. Now, what is the Ayurvedic medicine for that is Haridra Kandam. Haridra means haldi, means turmeric, but there's 5 different varieties of turmeric in the medicine. But you don't have to look no further. You just take turmeric, take half a teaspoon of turmeric, put into warm water and drink it morning, evening. Now, equally good is if you go to chemist warehouse, you can get the turmeric capsules. Now, with that type of high dosage, it is imperative to incorporate some pepper, because turmeric, high concentration of turmeric cannot be break down without anything from the pepper family. Piper nigrum, the Indian pepper, Piper longum, pippali, anything. So, use that, use some salt, gargle your throat, drink warm water, hay fever is reduced. Now, if you are a chronic hay fever sufferer, then I would advise you to go and see your Ayurvedic doctor, because we can completely keep a rest for that and help you move better during the pollen season. So, I hope you will make use of this information and get your health back in track and be hay fever free. And until we meet again, Ayubowan. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. 2023 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි. වැඩි කළ පොහොර සහනාධාරය දේශපාලන පොරොන්දුවක් නොවනු ඇතැයි කුවි සංවිධාන කියයි. දේශපාලනීකරණය වී ඇති අධ්‍යාපනය ඉන් මුදා ගැනීම රජයේ ප්‍රමුඛතම අරමුණක් බව අගමැතිනිය පවසයි. අභාවප්‍රාප්ත හිටපු අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගම මහතාගේ අවසන් කටයුතු පසුගියදා සිදු වුණා. සනත් ජයසූරියගේ තාත්කාලික ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණුකාර ධුරය වසරකින් දීර්ඝ කෙරේ. දෙදහස් 23 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල පසුගියදා නිකුත් වුණා.
ඒ අනුව 2023 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් දිවයිනේම ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කරගෙන ඇත්තේ ගාල්ල සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ හිරුනි මල්ෂා කුමාරතුංග සිසුවියයි. 2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පසුගිය මැයි 6 සහ 15 අතර පැවැත්වුණා. ඒ සඳහා අයදුම්කරුවන් 4,50,979 දෙනෙකු පෙනී සිටි අතර ඉන් 3,87,648 දෙනෙකු පාසල් අයදුම්කරුවන්. 65,331 දෙනෙකු පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් ලෙස විභාගයට පෙනී සිටියා. ඒ අනුව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව 2023 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් දිවයිනෙන්ම ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කරගෙන ඇත්තේ ගාල්ල සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ හිරුනි මාර්ෂා කුමාරතුංග සිසුවියයි. දෙවන ස්ථානය සිසුවියන් දෙදෙනෙකු හිමි කරගෙන තිබෙනවා. ඒ කොළඹ 7 මියුසිස් විද්‍යාලයේ කුළුණි මෙත්සලා සහ කුරුණෑගල මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලයේ විමන්සා ජයනදී රත්නවීර යන සිසුවියන්. එමෙන්ම සිවන ස්ථානය සඳහා සිසුවියන් තිදෙනෙක් හිමිකම් කියනවා. ඒ කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ සේෂානි ජයවර්ධන, නුගගොඩ අනුලා විද්‍යාලයේ මෙතුකි චමෝදි පෙරේරා සහ ගාල්ල සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ නදුනි පමුදිතා රණවක යන සිසුවියන්. රජයේ පාලන මිලට සහල් නිකුත් කරන බවට ගත් තීරණය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වී අනවශ්‍ය ලෙස ලාභ ලැබීමේ අරමුණින් සිදු කරන කළුකඩ වෙළඳාම පාලනය කිරීමට රජය මැදිහත් විය යුතු බව වෙළෙන්දෝ ඇතුළු පාරිභෝගිකයන් පවසනවා. ජනාධිපතිට සහය පළ කරමින් රජයේ පාලන මිලට සහල් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට තීරණය කළ බව මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් ඊයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳවමින් සඳහන් කළා. සියලු මහල් වර්ග පාලන මිලට යටත්ව වෙළඳාම් කරන්න තීන්දුව කරනු ලැබුවා. සිරිපාල ගම්ලත් අපේ නිපුණ ව්‍යාපාර අධිපතිතුමා, මිත්‍රපාල නිවරත්න අධිපතිතුමා ඒ දෙන්නටත් මම කතා කරා. එයාලත් මේ සම්බන්ධව එකඟතාවයක් පළ කරා. ලාභයක් තියෙයි. ජනවාරි 20 වෙනිදා වෙනකල් පමණක් මේ විදිහට අපි නව ජනාධිපතිවරයාගේ වැඩපිළිවෙලට සහයෝගයක් ශක්තියක් වෙන්නත් සහයෝගය දෙන්න. ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වීමෝල් හිමියන්ගේ සංගමය අද ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් කරුණු පැහැදිලි කළා. සහල් විකිණීම සිදු කළේ පාලන මිල අභිබවා. මම හිතන්නේ මාධ්‍ය හැමවත් තියලා තීරණය කරලා තිබෙනවා නැවත පාලන මිල තුලට සහල් විකිණීමට හැකියවන පරිදි වෙළඳපොළ තුල සහල් මිල තීරණය කරන්න. ඉතින් ඒක මම දකිනවා අපේ රට පැත්තෙනුත් ගොවීන්ගේ පැත්තෙනුත් රටේ පාරිභෝගිකය පැත්තෙනුත් ගත්තු හොඳ තීරණයක්. වෙළඳපොලේ සහල් මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන් අප කළ සොයා බැලීමකදී වෙළඳුන් සහ පාරිභෝගිකින් පළ කළේ මෙවන් අදහස්. අරලිය සහල් මෝලේ නාඩු හාල් නෑ. කීරි සම්බන්ධුන්නේ රුපියල් 70ක් වැඩි මිලට. මේ දවස්වල නාඩු සහල් රුපියල් 10ක් වැඩියට දෙන්නේ. ඒ රුපියල් 10 ගිණුමට දැම්මොත් තමයි අපිට හාල් ටික එවන්නේ. මේක මෝඩ චූන් කතාවක්. කන්ට්‍රෝල් ප්‍රයිස් එකට ඒගොල්ලන් දීලා හරියන්නේ නෑ. කන්ට්‍රෝල් ප්‍රයිස් එකට විකුණන්න පුළුවන් විදිහට අපිට ලැබෙන්න ඕනේ. දඩේ ලක්ෂය ගාලා හරි මේක පාලනය වුණාද නෑනේ. කීරි සම්බන්ධන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා නම් වැඩි වෙන්නේ. නාඩු සුදු කැගුළු රතු කැගුළු වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. නාඩු නම් අපිට වැටෙන්නෙම 220යි. තියෙන්නේ විකුණන්නත් 220ට පාලන මිල. ඉතින් අපි ගේන එක අඩු කරලා තියෙන දැන්. මේ අතර ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් ලබා දෙන පොහොර සහන ආධාරය රුපියල් 25000 දක්වා වැඩි කිරීම යන කාරණාව දේශපාලන පොරොන්දුවක් නොවි ප්‍රායෝගිකව අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් මහා වාරිමාර්ග ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය සඳහන් කරනවා. මේ වාගේ තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එනකොටත් රුපියල් 25000ක් ගොවියන්ට සල්ලි දුන්නා. ඒ දීලා ටික දවසක් යනකොට මේ වැඩසටහන නතර කරලා අන්තිමේට ගොවියෝ නන්නත්තර කරලා යන මන් නැත්තැනට කරා. දිගටම පවත්වාගෙන යනවා නම් හොඳයි. අඩු මුදලකට අපිට යූරියා ප්‍රමිතියට දෙනවා නම් මේ පොහොර ටික අපිට තහනාධාරයක් අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ අපි මුදලට අපි ගන්නවා. මේ අතර බිත්තරයක් රුපියල් 27ක් රුපියල් 28ක් වැනි මිලක් දක්වා පහත වැටීමෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ බිත්තර නිෂ්පාදකයින් මෙවන විට පත්වැත්තේ දැඩි දුෂ්කර තත්වයකට. දැන් අතරමැදුවේ ඇවිල්ලා ඇත්තර ගෙඩියක් ඉල්ලන්නේ රුපියල් 25ට. ඒගොල්ලෝ රුපියල් 3ක් විතර තියාගෙන කඩේට ගිහින් දානවා. කඩේ රුපියල් 2ක් විතර තියා ගන්නවා. ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් ගොවියට රුපියල් 8ක් විතර පාඩුවක් තියෙනවා. රුපියල් 620ට 650ට ගත්ත පැටවුන්ගේ බිත්තර තමයි මේ වෙලාවේ රුපියල් 28ට 29ට එළියට එන්නේ. මේ මිලට කවදාවත් පැටව අරගෙන බඩිරිඟු මිල රුපියල් 180ට අරගෙන පීකුඩු රුපියල් 110ට 120ට 130ට වගේ මුදලකට අරගෙන කවදාවත් නිෂ්පාදන වියදම ගණනය කරන්න බෑ. රුපියල් 33කට ගරු ජනාධිපතිතුමනි පශු සම්පත් මණ්ඩලයක් ඔබතුමාගේ යටතේ තියෙන්නේ. කුඩා ගොවියෝ රැකගන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය මිල වහාම පාලනය කරන්න නැත්නම් අපිට මේ කර්මාන්තය තවදුරටත් රැකගෙන යාමට නොහැකි වෙනවා. දේශපාලනීකරණය වී ඇති අධ්‍යාපන පද්ධතිය ඉන් මුදා ගැනීම සහ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ විශ්වාසය ගොඩනැගීම තම රජයේ ප්‍රමුඛ අරමුණ බව අගමැතිනි ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය පවසනවා. කොළඹ පැවති විශේෂ සමුළුවක් අමතමින් එමැතිනිය මේ බව පැවසුවා.
මෙරට ජාතික පාසැල් 396ක විදුහල්පතිවරුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් විශේෂ සමුළුවක් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේදී ඊයේ පැවැත්වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය එහි ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් එක් වුණා. අපි අධ්‍යාපනය තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනුම කේන්ද්‍ර කරගෙන දෙන අධ්‍යාපනයක් පමණක් නෙවෙයි. මූලික වශයෙන් මේ සමාජයට අපේ රටට අවශ්‍ය වන ඒ පුරවැසියා බිහි කිරීම අපි දකින විදියට අධ්‍යාපනයෙන් සිදුවිය යුතුයි. මේ වෙලාවේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ විශ්වාසය නැවත ගොඩනැගීම අතිශයින්ම වැදගත්. මම දන්නවා ඔබ සියලු දෙනාමත් විශාල පීඩනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍යයි ඔබේ වෘත්තිමය ගරුත්වය රකින්න විදිහේ අධ්‍යාපන පද්ධතියක් නැවත ගොඩනගන්න. ඔබ දන්නවා අපේ ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් 6% වෙන් විය යුතුයි කියන පදනම අපි බාර අරගෙන වැඩ කරන්නේ. ඒක මේ ආර්ථික අර්බුදය තුල අපිට එකපාරටම කරන්න බෑ. නමුත් ඒ ක්‍රමානුකූලව ඒ ඉලක්කය වෙත යන්න අපි සැලසුම් කරගෙන ඉන්නවා. කොහොම නමුත් අපේ අයවැය තුල අධ්‍යාපනයට අපි විශේෂ අවධානයක් දෙනවා. යුක්තිය මෙහෙයුම යටතේ පැවති අඩුපාඩු නිවැරදි කර ගනිමින් අපරාධ මැඩලීම් වැඩසටහන තවදුරටත් වැඩි ධාරිතාවයකින් ඉදිරියට රැගෙන යන බව වැඩබන්න පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මහනුවර ශ්‍රී දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීමට ගිය අවස්ථාවේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්. අභිනවයෙන් පත් කෙරුණු වැඩබලන පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතා ඊයේ මහනුවර ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වැඳ පුදා ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. සමේ යුක්තිය මෙහෙම ක්‍රියාත්මක වුණා. නමුත් දැන් පොඩි ඒක අඩුවක් දක්නට ලැබෙන. පොලිසිය දිගින් දිගටම මෙහෙයුම් වල නිරත වුණා. යුක්තිය මෙහෙයුම කියලා යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් සමස්ත දෙපාර්තමේන්තුවේම තියෙන නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව ඒ අරමුණට යොදවලා ක්‍රියාත්මක වුණා. යම්ස ක්‍රියාත්මක වීමේදී තිබුණ අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය කරා. ඒවත් නිවැරදි කරමින් පොලිසියට ලැබී තියෙන බලතල අනුව පොලිසිය ඒ නිසි ක්‍රියාමාර්ග මෙහෙයුම් කටයුතු ඉදිරියේදී නිරන්තරයෙන් සිදු කරනවා. වැඩි ප්‍රමාණයකින් සහ වෙනත් රාජකාරිවල යොදවලා හිටිය නිලධාරීන් ඒ සඳහා යොමු කිරීමෙන් ඊට වැඩි ධාරිතාවකින් යුක්තව ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අතර නව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික එයා වයිස් මාර්ෂල් සම්පත්තුය කොන්තා මහතාද ඊයේ සවස ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වැඳ පුදා ගත්තා. ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත්ම භාරදූර රාජකාරියක් මට භාර දීලා තියෙනවා වගකීමක්. මම ඒ වගකීම භාර අරගෙන වාද ලබා ගන්න අද මහානායක හිමිවරුන් සහ දළදා මාලිගාව වෙන පුදා ගන්න තමයි අද ආවේ. අපේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වෙන සියලුම වර්ගයේ තර්ජන අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ රටේ ජනතාව අපහසුතාවයට පත් වෙන සියලුම සාම්ප්‍රදායික නොවන තර්ජන ඉක්මනින් සමනයකට පත් කරන්න. මහමැතිවරණයේදී උතුරු නැගෙනහිරට අමතරව කොළඹ ඇතුළු දෙමළ ජනතාව ජීවත් වන සෙසු ප්‍රදේශවලත් තරඟ වැදීම සම්බන්ධයෙන් ඉලංගේ තමිල් අරුසු කච්චි ප්‍රමුඛ දෙමළ ජාතික සන්ධානය සලකා බලමින් සිටින බව එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දීරන් මහතා පවසනවා. වවුනියාවේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ඉලංගේ තමිල් අරසු කච්චි මධ්‍යම කාරක සභාව එම පක්ෂ නායකයින්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ වවුනියාවේදී රැස් වුණා. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ වශයෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ක්‍රියා කරපු අනිත් දේශපාලන පක්ෂ සියලටම අපි ආරාධනා කරනවා ගිය සැරේ අපි ක්‍රියා කරපු වගේම ඉලංගේ තමිල් කච්චි නමින් ඉලංග තමිල් කච්චි ලාජනයේ යටතේ මේ මැතිවරණයට මුහුණ දෙන්නට ඒ අයවත් අපිත් එක්ක සහභාගී වෙන්න කියලා එකතු වෙලා අපි මේක තරඟ කරමු කියලා ඒගොල්ලන්ට අපි ආරාධනා කරනවා. ඒ ආරාධනා පිළි නොගත්තොත් අපි තනිම ඊළඟ තමිල් කච්චි වශයෙන් මේ මැතිවරණයට මුහුණ දෙනවා. තව තීරණයකුත් අරන් තියෙනවා මේ සැරේ අපි කොළඹ ඇතුළු දෙමළ ජනතා ජීවත් වන අනිත් ප්‍රදේශවලට එතරම් අපි තරඟ කරනවද නැත්ද කියන තීරණය ගැන අපි සලකා බලනවා කියලා තීරණයක් අරන් තියෙනවා. අභාව ප්‍රාප්ත හිටපු අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගම මහතාගේ දේහය මතුගම ඔහුගේ නිවසට රැගෙන ගියා. ආදාන කටයුතු පසුගියදා සිදු කරනු ලැබුවා. කඩුගන්තොට සිංහයා යන අනවර්තනාමෙන් හඳුන්වන කුමාර වෙල්ගම මහතා ශ්‍රී ලාංකේය දේශපාලනය තුළ නිරන්තරයෙන් කතාබහට ලක් වූයේ ජනතාවාදී නායකයෙකු ලෙසයි.
1982 වසරේ දේශපාලන ගමන ආරම්භ කළ වෙල්ගම මහතා තම දේශපාලන මතය පාර්ලිමේන්තුව තුළ මෙන්ම ඉන් පිටතදීවත් ඍජුව කතා කිරීමටද පසුබට වුණේ නැහැ. 1994දී මන්ත්‍රීවරම් දිනා ගනිමින් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන වෙල්ගම මහතා මේ යන තෙක්ම අඛණ්ඩව වසර 30ක් අපරාජිත මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කළා. මේ යන විට ඔහු 74 වැනි වේහි පසු වුණා. ගරු කුමාර රංගපැතුමාගේ අභාවය නිමිත්තෙන් ගරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ශෝක ප්‍රකාශය කියවීමට මට අවසර දෙන්න. කුමාර වෙල්ගම මහතාගේ අභාවය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ බිරිඳ සෙනෙල් වෙල්ගම ඇතුළු දූ දරුවන් සහ නිමල් වෙල්ගම මහතා ඇතුළු සහෝදර සහෝදරියන් සහ පවුලේ සියලු දෙනාට මගේ සාතිශය කනගාටුව පළ කරන අතර එතුමාට නිවන් සප ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි. අනුර කුමාර දිසානායක ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති. දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු මතුගම ආදාහනාගාරයේ දීදු කෙරුණේ වෙල්ගම් මහතාගේ ඥාතීන් හිතවතුන් හා ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සෝසුසුම් මැදයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තාවකාලික ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත් කෙරුණු සනත් ජයසූරිය මහතාගේ සේවය තවත් වසරකින් දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවරගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තාවකාලික ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත් කෙරුණු සනත් ජයසූරිය මහතාගේ සේවය තවත් වසරකින් දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවරගෙන තිබෙනවා. ක්‍රිස් සිල්වර්වුඩ්ගෙන් පුරප්පාඩු වූ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුර සඳහා සුදුසු අයෙක් පත් කරනතුරු සනත් ජයසූරිය තාවකාලික ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත් කෙරුණේ ඉන්දියාව සහ එංගලන්තය සමග පැවැත්වුණු ක්‍රිකට් තරගාවලි සඳහායි. පසුව එම තරගාවලි දෙක නිමවීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගත්තේ නවසීලන්තය සමග මේ වන විට පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගාවලිය සඳහාද සනත් ජයසූරිය මහතාව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත් කිරීමටයි. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Pollonnarua. Another to the country's World Heritage Sites is this major ancient city ruin site. After Anuradhapura, Pollonnarua was Sri Lanka's second capital city, which flourished roughly 1,000 years ago. Although most of the structures are in ruins, the garden city has been totally maintained. Gardens, palaces, and temples abound, and while the area is small, it's best visited by bicycle. A benefit is that the ruins are home to a huge group of macaques that have lived in the region since ancient times. A few miles from the ruins lies a tiny, contemporary village with guest houses, bike rentals, cafes, and other tourist amenities.
Number 8. Anuradhapura. Anuradhapura, one of the country's historic capitals, offers a look into the past to visitors. You're not simply exploring ruins in this location. There's a bustling, modern tiny town close to an ancient one. It's a great spot to visit and spend a night or two. There are several collapsing temples, sculptures, lakes, and other constructions among the ruins. There are some newer constructions, and the temple is still used for worship. A tree, a very old oak, is at the center of the compound. The Sri Mahabodhi is said to be the world's oldest human-planted live tree. Good morning. Thank you for joining us again with yet another program of Brain Health for All. One of you wanted to ask the question whether high flow oxygen is a treatment for cluster headaches. That is correct. There are things to know about the mask that you are using and the oxygen that you need to use. But to enhance John's treatment plan, we did put him on high flow oxygen therapy also, and that's a good question. And we put him on a couple of other preventative medications also, in particular around the cluster times. Now, last week we introduced the concept of TAC, or trigeminal autonomic cephalalgias. We told you that cluster headache belong to this group of disorders which are known as trigeminal autonomic cephalalgias. We also told you that trigeminal autonomic cephalalgias belong to a part of a group of headache disorders. These headache disorders are a rare group which also known as TACs. TAC is the short name for trigeminal autonomic cephalalgia. You may recall that TACs cause one-sided head pain, typically in the area of eye and forehead, and most TACs patients experience a variety of autonomic symptoms: redness of the eye, drooping of eyelid, a runny nose, facial sweating, flushing, and tearing. We discussed last time that this occurs as a result of the dysfunction of the trigeminal nerve. Trigeminal nerve is a very important nerve which is also implicated in migraine for that matter. This is responsible for all sensation in our face and the cranial autonomic nervous system, which are also influenced by an organ called hypothalamus in the brain, as you can see from the picture. There are four main types of TACs that you need to be aware of. Cluster headaches that we discussed, known for its extremely severe burning, piercing pain, typically occurring in clusters over weeks or months or chronically. Agitation and restlessness are quite common during attacks. The second TAC is paroxysmal hemicrania. Paroxysmal hemicrania characterized by shorter, more frequent attacks of head pain that respond well to a specific medication called indomethacin. Next one is SUNHA, or short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks. This includes conditions like SUNCT, or short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing, which are marked by very brief stabbing pain attacks, often triggered by touch or movement, sometimes up to 600 attacks per day. Then hemicrania continua, a continuous one-sided headache that can vary in intensity but is also responsive to indomethacin more often than not. Unlike migraines, which may affect both sides of the head and last for hours to days, TACs are almost always on one side, unilateral or side-locked, and are generally shorter in duration, except for hemicrania continua. The pain is usually more intense than a migraine, and while symptoms such as vomitish feeling, sensitivity to light, sensitivity to sound can occur, they are not as prominent as the autonomic symptoms like tearing, nasal congestion, and facial sweating.
We talked about cluster headaches last time, so I'm not going to remind you about that again, except to remind you that cluster headache is a terrible, excruciatingly severe disorder, generally affect like 3 to 150 people out of 100,000 population. So fortunately, these headache disorders are rare. It is important to recognize these headache disorders with specific syndrome so that appropriate medications can be used to control them and give you the best brain health that you can achieve. I hope this short segment on tax is of use for your general knowledge. As I always say, this program is coming to you every Sunday morning to raise your awareness on these conditions, but you should not make a self-diagnosis or start treatment based on this. For that, you need to seek advice from your GP and your specialist. Please keep sending your suggestions and questions to our program, and we look forward to continue to improve this segment to promote quality brain health for all of you. Take care. Whoa. Whoa, 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 whoa,
Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Good morning to our viewers at home. Today, joining me in the chair is Chanith Wijeratna, our very own bird enthusiast, medical student, and the editor of the Migraine Foundation. Good morning, Chanith. Good morning, and thank you again for having me. Which bird species will we be discussing today? So, the last 2 weeks I discussed some of the more interesting inland raptors, and I figured I may as well end the trifecta with another inland raptor, though a much commoner one than the last two, the black-breasted buzzard. Is there anything specific that helps you identify the black-breasted buzzard? Well, yes, actually. The black-breasted buzzard is quite a distinctive bird of prey. While most birds of prey have decently sized tails, the black-breasted buzzard in flight has a very short tail, which immediately makes it stand out. The overwhelmingly commonest bird of prey in most of the outback is called the black kite, and the black kite has a long forked tail. So when you see a raptor with a short tail like the black-breasted buzzard, it immediately sticks out. The other big factor that identifies the black-breasted buzzard is it has these bright white panels at the end of the wings. The first time I saw one, after not having seen one for quite a while and hoping to see one because they're a very interesting bird for reasons I'll get into later, it immediately stuck out to me as something different with those bright wing panels and the short tail. And instantly, after having seen thousands of black-shouldered kites in the last weeks, I knew in an instant what I was looking at. So it's a very distinctive bird once you know the features to look for. Now, earlier on, you mentioned that there's something interesting about this bird species. Would you be able to elaborate more on that? Well, tool use among birds is something that's done by quite a few species. For instance, certain crows in New Caledonian crows are known to use tools to get grubs out of wood from memory. And similar behaviors have been noted from other birds as well, but it's quite rare among birds of prey. The black-breasted buzzard, on the other hand, is one of the few birds that bucks this trend, so to speak. When a black-breasted buzzard sees an egg that it can't crack, say for instance a tough emu's egg, it will grab a stone and use the stone like a hammer against an anvil to crack the egg open. Now this might seem to you or I like a reasonably primitive behavior, but among birds of prey this use of tools is quite unique, and it makes the black-breasted buzzard a very interesting bird. The black-breasted buzzard doesn't just feed on eggs, however. Like many of the raptors in the outback, it's a very opportunistic scavenger. You'll often see them at roadkill alongside roads. Black kite, whistling kite, wedge-tailed eagle, many of the outback raptors absolutely love a good bit of roadkill, and the black-breasted buzzard is certainly no exception. That's remarkable. Now, does this bird species make it down to Victoria like the other two inland raptors? It does, but again, much like the grey falcon and the letter-winged kite, this is a very rare occurrence. There are quite a few reputable records of black-breasted buzzard, mostly from the northwest of the state, and some even with photos. I believe there was one in 2019 with a photo of a juvenile black-breasted buzzard. But again, this is rare like hen's teeth. Not quite as rare as a Victorian grey falcon, but it would be an incredible sighting if you do get one. So if you do ever see one in Victoria, be sure to report it. That's wonderful. Well, Chani, thank you so much for joining us again and sharing your expertise on this wonderful bird species. Thank you again for having me. Join us again next time as we discuss a fascinating bird species with Chanith Wijeratna.
Today we have Mr. Sanji Caldera from Sanji Caldera Associates to talk about one of the important and prevailing discussing topic relating to general skill migration, that is about state government sponsorship. Now, first of all, I would like to welcome Sanji Caldera to Sri Lanka Morning Show program. Thank you, Tushar, for having me here today. Now, Sanji, can you first explain what is this state government sponsorship? What I am talking about today, state government sponsorship has many different facets for it, but today I'm going to talk about general skill migration. Right. So this is where people migrate to Australia, or people in temporary visas in Australia try to get permanent residency. They go through what we call a state government sponsorship program. Now, when you have a point system, we have what we call independent applications, independent without the state sponsorship. So the independent category is only available for the medium to long-term skill occupation list. Right. However, there are many other skill occupations. We call it regional occupation, we call it short-term skill occupation. So if your occupation falls into either any one of them, independent or otherwise, however, specifically to the short-term list, you must get state government sponsorship. Right. So the different states in Australia and the different territories in Australia participate in this program. Right. So what visa categories can apply for this state government sponsorship? Okay, so there are two main categories. One is called the subclass 190. That is a sponsorship that the state government will give you for permanent residency. The next one is a provisional visa called the state government regional sponsored subclass 491. What the 491 does is that it gives the applicant 5 years, a 5-year visa, where the applicant must stay in, live, work in any regional location in Australia for 3 years, and then they'll be entitled to apply for permanent residency on their own. So do they have to, let's say that if they get a state sponsorship from Victoria, so do they have to stay in Victorian territory, Victorian state, by the time when they apply for this 491? Very interesting question. If you have got a 190 sponsorship for directly permanent residency, there is an obligation to live in the state for at least 2 years. Right. When they get a subclass 491 sponsorship, the state naturally expects them to live for the next couple of years. I said 3 years before they apply for permanent residency. But there is no compulsion. They could live in any other regional area in Australia for 3 years and apply for permanent residency. It's compulsory for them to live in a regional area, is that Yes. right? Now, when we call about regional, I'll be very brief here. Any place other than Melbourne, Sydney, Brisbane and its close suburbs, anywhere else is called regional. So whole of South Australia, whole of Tasmania, whole of Western Australia, they're regional. So they can decide where they want to That's correct. live. All right. Now, how do you apply for this state sponsorship? Is there any specific procedure to apply? Yes, I will tell you the background of this is that every state has a different methodology of how you get your state sponsorship. So from state to state, the methodology is different and the type of occupations that they will sponsor are different, and the different pathways within the state sponsorship are different. But first would be where we lodge an expression of interest with the immigration department, and in some states we have to also lodge what we call a register of interest with the state government. It's a combination. Some states don't need the ROI, what we call. Some states will need both of them. What about Victoria? Victoria needs the expression of interest and also the ROI. So then the state government will go through the ROI, have a look at that,
have a look at the EOI, and depending if they meet all the criteria that they require, they will give you an invitation to apply for the state sponsorship. Yeah. Now, if an applicant, say, if they choose to stay in Victoria, and within that period, if they decided to move to a different state, are they still eligible to do that? They can. So, again, as I said, every state has its own rules. Some of the states will say you need to have stayed in our state for 3 months, or 6 months, or 12 months. It is very varied. And one of the questions people ask me, in order to get my permanent residency, shall I move to another state? My immediate answer is no. I say, look, find a job, and if that job happens to be in another state, then take it. Most importantly now, what we are moving in is where the government wants that people who study or qualified from overseas to make sure that they work in their field. That's the reason that the state government sponsorship comes in, where they say if you're working in your field, we'll give you a state sponsorship. That's for onshore, but for offshore, the rules are of course different. Right, okay. Now, as a final note, is there anything else that you want to mention about for the applicants or the potential clients who are going to apply for this state government sponsorship? I'll separate them to offshore and onshore. Right. Let's say someone in Sri Lanka wants to apply for the state government sponsorship. I think first they need to get their skill assessment, they need to collect the points and get proper advice to see where their occupation is in demand. Yes. And that is where the states will sponsor them. For people onshore, they are settled. They should not move unless they get a good employment opportunity, and also keeping in mind whether that particular occupation by going to that state may come under the list, because each state has its own occupation list. All right. And also I think by that over the time, sometimes the same state may change the demand areas. Absolutely right. Yes. It is very dynamic, and that is why when this question says, Sanjay, should I go to another state? Should I go? I say no, because you might be caught a catch-22 situation here. Yes. So it's best that you live in your state and then work, and you have a better chance. Right. But if you have to move and your employment is in another state, go for it. All right. Thanks, Sanjay. Thank you so much for sharing this valuable information with our viewers. I think the people who are planning to apply for the state government sponsorship, I'm pretty sure that they have got a good understanding now. And if they want to get more details or more information, specific information relating to their case, how they can contact you? They can contact us at Sanjay Kalra Associates, or send us an email, or contact us by telephone. Thank you. And once again, thank you so much for sharing this valuable information with us, and we would like to have you once again to talk about another topic relating to skill migration. Thank you, Tushar, for having me today. It's been a pleasure.